Okay, so I'm restarting this job from step 2, and I don't want to run step 3 and all other steps below the step 2. Okay, so if the file is already present, you can use old disp equal to old. Just a second. Okay, so here if you want to use, I have, for example, I have existing file. So this concept I explained you in the beginning. So like let's me, so input file, I will just have 5 records. Okay. So, or I will have some, yeah, only 5 records I will have in input file. Okay, I want to copy this input file data into output file. Okay, so I'm using repro or anything. So these are flat files only. GDG version means same as flat file. Flat file and simple PS file name and different names we copy we can use as simple file or flat file like that. Okay, so ఇక్కడ డిస్ప్ ఆప్షన్ డిస్ప్ వాడే డిస్ప్ పొజిషన్ ఏమి ఇస్తారో దాన్ని బట్టి యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది, రైట్? జనరేషన్ 2 is also present. I am copying data from generation 1 to generation 2. Okay, these are like PS files only. So if I do disp equal share, what it will happen, it will replace the existing records. Existing records ఏమన్నా దీంట్లో we have 11 records, right? If I run this job, it will replace those 11 records with 5 records. 5 records on input file. So 11 వెళ్ళిపోయి 5 వస్తాయి మనకు. Okay, so that is file, కొత్త ఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేయాలంటేనేమో you have to give, if file is not present, you have to give disp equal new catalog delete and అవన్నీ ఇవ్వాలి. File already ఉంది, so I want to replace the records in existing file. Okay, then you have to use disp equal share here. Is the output here. See the difference. This first file is input file here. Okay, it will be treated as input. Second file is output. In output file, that output file is already present. I want to change the records. I want to replace the records in output file with the records in input file. Okay, I'm submitting this 12. Okay, in DD or DD this code, it should take multiple ways we can. Okay, let's try input in file out file only. So I'm submitting again. Okay, it went well. So if you check this output file version 2, you can see only 5 records now. Okay, all input files, all existing records are replaced by new records. This equal share and ఏంటంటే ఉన్న records replace అవుతాయి existing records తోటి. Okay, and so even if you open this file, I open this file. So let me run. Will it run or not? Okay, so it ran. Okay, file in open చేసినా కానీ రన్ అయింది అది. Okay, even somebody using that file, you can replace the records like that. Just a second.
sorry. So are you all understanding what I'm explaining? So even we are using this file. Hello, can you hear me? Sir. Yeah, okay. So dispicol share ఏంటంటే even somebody using that files, we can update the data using dispicol share. Means if file will be shared between multiple resources. అంటే ఎనీ ఫైల్ కెన్ షేర్ బట్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ వైల్ అప్డేటింగ్ సంబడి కెన్ యూజ్ దట్ ఫైల్ డిస్ప్యూకల్ షేర్ ఇస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ అప్డేట్ దట్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డిస్ప్యూకల్ ఓల్డ్ ఇక్కడ ఓల్డ్ ఇవ్వాలి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అదే ఓల్డ్ కి షేర్ కి ఏంటంటే సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్ హియర్ నౌ ఓకే లెట్స్ మీ హ్యావ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఓన్లీ okay I'm not changing anything but if you want to see some change so I am only having 2 records in input file. Okay, so I opened the output file here. Same way I want to replace the records in output file with records in input file. Okay, so if I submit, if I use as I'm using dispicol role, it will try to hold the file explicitly. So I'm submitting here. So job will wait. Job wait just run out the job. Okay, because I opened this file here. I mean open chestuna. Open is written already. That's why job is still waiting. If you go to spool sd space st, so ఇది మన జాబ్ రన్ చేసిన ఇప్పుడు సబ్మిట్ సారీ వాట్ ఇస్ దిస్ యా సేమ్ రీస్టార్ట్ వాడాము కదా ఇక్కడ రీస్టార్ట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ మనం ఓన్లీ స్టెప్ 2 కనిపిస్తుంది. స్టెప్ 2 కనిపిస్తుంది కింద ఏం స్టెప్ 3 స్టెప్ 4 కనిపించట్లేదు బికాస్ వీ యూజ్డ్ స్లాష్ స్లాష్ సింబల్ దేర్ ఇట్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ద బిలో స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో మీరు చూడండి జాబ్ వెయిటింగ్ లో ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ హోల్డ్ దట్ అండ్ రీప్లేస్ ద రికార్డ్స్ బికాస్ మనం డిస్ప్యూకల్ ఓల్డ్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇఫ్ ఐ exit from this file it will update that file. Okay, let's see now. I'm doing F3 here. I exited. బయటకు వచ్చేసి ఫైల్ నుంచి if I press enter you can see return code 0. Okay, yeah, now it is updated. So that is the difference between dispute old and new. So you can see the records updated now. Only 3 records are new records. New 3 records came into that output file. Okay, that is the difference. I already have explained this theoretically long back. Okay, dispute new old share why we use. So this is practically I am showing. And if you use dispute called mod, what it will do? Can anyone tell? If we use mod, it will append the records. Una records ki extra records add చేస్తుంది. So if I submit this, so you can see 6 records now. Okay, this is the dispute called mod advantage. Okay, where we are, so we are done with IEB copy utility. So let's go to final utility in JCL. We have sort. So anyone has doubts on this? Is it clear or anyone has any doubt? Dispicol new, share, old, mod. These 4, these are important. These you will be asked in interviews also. What is different between old and share, mod and old, like that. Okay, you can go through the recording or even material if you are not following right away. Okay. Okay, let's go to sort JCL. Sort job I'm preparing now. Okay. So did we have anything to paste? Okay, already in the ముందు. సో ఒకసారి మీరు కట్ చేసి ఆ కట్ చేసిన దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూ కెన్ పేస్ట్. Okay,
So sometime back I did cut that code. So again, that is using, I'm using just paste, it will use. So, sort is the utility. So this utility we use multiple purpose to do reformatting of data. So input file lo data ni reformat cheyalante. I mean, input file lo 1000 records నాకు only 10 records కావాలి, or particular records కావాలి, like that. So a customer file ఉంది అనుకో, let's see our example only. So which file we have now with more data? So I'm coming back out from this. So sort is very, very important. So we do 50% of work we do on sort only. Okay, in some projects that depends on project to project. Not 50, but at least 30 to 40% we have daily routine. We used to code some sort card and like sort job అనేది రాస్తుంటాం. ఓకే, సార్ట్ అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేకుండా సార్ట్ లోనే ఫైల్లో డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రికార్డ్స్ రీఫార్మాట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఈజ్ అవర్ డేటా? This is simple utility only. So we have in file third version, we have more data. So I will use third version. So we have data like this. So I want to get only debit transactions. In program ద్వారా మనం చేసాం కదా, only debit transactions మాత్రమే నాకు కావాలి output file లో. So the same thing you can use, you can do using sort here. Okay, like that. And I want to have the first name అనేది నాకు ఫస్ట్ కాలమ్ లో కావాలి, ఈ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది సెకండ్ కాలమ్ లో కావాలి. Okay, that kind of format change చేయడం. So that also you can do using sort. And I want to sort this file based on account numbers. Account numbers descending order నాకు data కావాలి. That sorting descending order లో పెట్టడం కూడా you can do using sort. Okay, so and so నాకు for example debit transactions అన్ని ఒక ఫైల్లో కావాలి, credit transactions అన్ని ఇంకో ఫైల్లో కావాలి. Or I will change this file for input purpose. So I have different bank customer data, SBI, HDFC, and Axis. Okay, so I want SBI customer records అని ఒక ఫైల్లో కావాలి, Axis customer records అని ఒక ఫైల్లో కావాలి. Okay, like that you can split the file into multiple files. ఈ ఒక్క ఫైల్ ని ఒక ఫైల్ ఇన్పుట్ గా వాడి నాకు 3 ఫైల్స్ అవుట్పుట్ కావాలి. ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్న ఫైల్ కావాలి, రెండోది ఎస్బీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్న ఫైల్ కావాలి, మూడోది యాక్సిస్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్న ఫైల్ కావాలి. లైక్ దట్ టు స్ప్లిట్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ ఇంటూ multiple files also we use sort. Okay, so let's see how we do these things. So first we'll start with simple sort. So we'll do sort on. Sort means, you know, right? Excel sheet will have sort option, sort ascending, descending. Data ni ascending order lo descending order lo పెట్టడం జనరల్ సార్ట్ అంటాం. ఓకే, సో 1 to 6 bytes ఉన్నాయి మన డేటా. సో this is not in ascending or descending order, right? So I want to put this in ascending order. So okay, currently it is in ascending order only. So let's change the order here in input file. Canceling this. So I'm moving these records to top. mm అంటే block command, it will move before this. Okay, save. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో లేదు. ఓకే, so what I do, I'm doing columns on here. So I will see the position of this data. So first column start అవుతుంది,
and length of the data 6 bytes. So first to 1 to 6 bytes base చేసుకొని start చేద్దాం అనుకుంటున్నా డేటాని. Okay, so this I will take as input. So this is my input here. Display called share. So this utility, this DD name should have sort in DD. Okay, and this DD output DD name sort out undali. Okay, output file ani ikkada mention chestam manam. And the so I want to create sort one, sort out one ani istunna. So okay, it is coming here. So sort dot out one. This is my output file name. So here in sort in, I'm moving this to down. In sysin we give the control information to this sort utility. Okay, so if you just code like sort fields equal copy. So copy and change is just copy as data. It will not change anything. So it will work as same as IEB general. IEB general itla copy as data. Same other way lo copy as data. If you just use sort fields copy. Okay, even repro ID cams ila chestundi sort anedi copy anedi. So same. So this sort also we can use for anything. VSAM file gaani, PS file gaani మనం యూజ్ చేయొచ్చు data copy చేయడానికి. Okay, but more than that we use this for special purpose, like I said, to reformat data, to filter the records, like that. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నా, సేమ్ యాజ్ ఐడి క్యాంప్స్ లో రిప్రో ఎలా చేసామో వీజామ్ నుంచి వేరే ఫైల్ కి, లేదా ఐబీ జెండర్ లో నార్మల్ ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్ కి ఇలా చేసామో కాపీ, సేమ్ అట్లా కాపీ చేయాలంటే సింపుల్ కాపీ అంటే జస్ట్ సార్ట్ ఫీల్డ్స్ కాపీ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఎడిట్ చేస్తున్నాం, అందుకని జాబ్ వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఎడిట్ చేస్తే ఈవెన్ డిస్ప్లే ఈక్వల్ షేర్ ఇచ్చినా సరే జాబ్ వెయిట్. ఈవెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ డిస్ప్లే ఈక్వల్ షేర్, బట్ ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ ఫైల్. మరి డిస్ప్లే ఈక్వల్ ఓల్డ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే అట్లీస్ట్ ఈవెన్ వ్యూ చేసినా సరే జాబ్ అనేది వెయిట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, so whenever we do edit, so any job whatever disk, so it will wait for this file to come out. మనం అవుట్ బయటకు వస్తేనే అది రన్ అవుతుంది. Edit means we are holding exclusively. Okay, right? So no other job or anyone else use this same. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, we have real time in office or wherever you have to view the file. View చేస్తుందంటే it is like share. View is like disk equal share. So other jobs, other persons can also view. Okay, ఎడిట్ ఈస్ లైక్ డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్. సో వేరే జాబ్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయలేరు మీరు ఇట్లా ఎడిట్లో ఓపెన్ చేస్తే. ఎక్స్క్లూజివ్గా లాక్ అయింది ఎడిట్ చేస్తే. ఇట్స్ లైక్ డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్, లైక్ హౌ ఈ సా ఇన్ జేసిఎల్. ఓకే, సో జాబ్ రన్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఫైల్ వి క్రియేటెడ్? రిఫ్రెష్. ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ యూ కెన్ సీ న్యూ డేటా. రన్ చేసామా చేయలేదా జాబ్ ఇది? Let's check in spool. I didn't see that written code. Okay, we ran, but output file, it's not appearing in 3.4. Okay, let's give only this name. Yeah, this is, we got the output sort. If you do just the sort equal res, if you just do sort equal copy, it is like simple copy. It didn't do anything. It didn't change anything. Okay, so now what I want to do, I want to sort the records. Sort the records from 1 to 6 bytes. Okay, in ascending order. So we have different order now. So 19 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ కింద 17, 18 ఉంది. ఓకే, సో వీటన్నింటి ఒక ఆర్డర్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను.
1 to 6 bytes. In that case, you have to mention here. So sort fields equal copy అంటే ఏమవుతుందంటే నార్మల్ కాపీ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ డూ వన్ థింగ్. వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ కంప్లీట్ రికార్డ్ లెవెల్లో సార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే మీరు ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, 19 లింక్ దిస్ వే, 1920 this way. So let's see our output, how we got output. It will sort on record level, complete record level. It's taking complete record to record. Okay, it is just doing complete sort only. So yeah, to do specific complete record or specific column to column, so you have to mention the position, column position, field position. So I am doing sort fields equal 01, comma 06. Okay, position, this is field position, starting position, length and character, ch, type. So you can remember this syntax this way. Okay, sort fields equal to p l t o. So if you just remember this one, p l t o, this word, you can remember this syntax easily. Okay, sort fields equal to 01, position, length, 06, type, character. So whether it is number or alphabet, we just use it as ch here. Okay, like similar thing we have somewhere. Yeah. So whatever number or character, we treat it as ch only here, type. Okay, data type. And order, if I want to have ascending, q a here, descending d here, like that. By default, it will come ascending. If you don't code anything, it will give ascending. If you code explicitly descending, it will give in descending order. Okay, by default, it will give in ascending order only. Okay, so I'm trying. Okay, let's try in by default ascending order. If you just do give this, so I'm submitting. What I will do, instead of creating new file every time, what I will do, I'm commenting these lines, this new catalog. Okay, and just I will use same file every time. I will use this called share. Okay, what it will do, it will not create new file, it will use same file every time. It will use same file, it will replace old records with new records based on this criteria every time. Okay, got it. So I'm submitting with this. Now if I do submit, 16 sort fields equal to 0. So it gave syntax error. Let's see. What it is saying. P syntax error end of JCL. So it is expecting the ascending or descending option here. So general, it should take by default A ascending. Okay. So if you give A here, submit again. Now it is sorted. Let's see the output. So this is our output file, right? Now you got the records in sorted order. 22. Sorry. Last you can see 2022121315151678 920. So this sorted based on the position what we have given. Okay, 1 to 6 I have given. So sorted data based on this one. If you want to sort on multiple based on multiple things, you can give different column also. I want to sort based on this column, and also I want to sort based on other column. So you can give multiple also. So 22 6 bytes also I want to sort. So after within this, if you want to sort again 20 to 6 ch, I want to sort in ascending same. So you can also give multiple conditions like this. So it will sort the data based on this criteria.
So again, I am using dispute share, right? Same file reused. The path records replace kota records. Even if you are in view mode, you can now you can see along with numbers, you also got these transaction numbers also in sequence 21, 22, 23 like this. So like that we use sort. We sort based on particular field. Okay, are you all understanding this? Yes, sir. Okay. So then what we can do, we can reformat the record. So if I want the field first, I want name in first column and account number in second column. So I can reformat the records also using sort. Okay, so just a second. For that, you just have to use additional parameters. Those are like so before that we'll explain like conditional thing. So like I said, I want to have only okay, this is our input file, right? So from input file, I want to have only debit transactions in output file. Okay, columns if you see, so 40 position column number 40 to 2 bytes. Okay, wherever it is debit only, I want debit transactions. For this, what you can do, you have to uh, so I want to just want to copy and I want to include only these things, or you can do sort also. So this doesn't matter. So I want to include only few records, particular records. So the further you have to use include condition here. So include means it will include only those records. Include condition equal to 40 column 40 same. I was what I told position. This is position length. Then we have to use type order. So position 40 length 6 bytes and include cond equal to position character. So here I want to use condition also 40 to 6 bytes sorry 2 bytes kada 2 bytes character if it is equal to this here I mentioned the equal that value here debit. So basic things these are main position length type. So this order this will change. So if it can be order or it can be conditional operator. Okay, it can be operation. So I'm or comparative operation here I'm using equal here then value something. Okay, so p just remember this position length type this is main. Remaining thing you will come to know when you practice or when you understand that you can that easily you can code. So 40 ninja 2 bytes character equal to db debit only even in a call output file. I'm submitting this. Then you can see in output only we have debit transactions. We got debit transactions. Okay, this is the advantage of sort. Similarly, if I want to omit, exclude and దాన్ని omit అంటాం. Exclude అనకుండా omit వాడతాం. Okay, we use omit condition to omit debit transaction. Now I don't want debit transactions. I want all other transactions. So for that I have to use omit condition here. Submit. So now you can see even I am view it is updated here. If I open file again fresh, it will okay. You can see the updated records. Only credit transactions I got it. Like this. So sort is very simple, very easy, and this so we do a lot of things using sort like this. See this you just need to remember this much on this syntax, these things only. Even you don't remember, you can Google it. But you have to at least understand what is omit condition, what is include condition. Okay, like that. So now let's see what I was telling earlier. So I want to reformat the data. Reformat means so I want to have records
like so there are two types of parameters for reformat we use. Okay, so inrec, outrec, those are the parameters we use here. So inrec fields, fields. So sort fields equal to copy is common always. We just use it common. So specific criteria we mentioned below this line. Okay, inrec fields means input record, fields in input record. Okay, so what is my requirement is I want to have the this name in first column. Sorry, first column, and account number in second column. So name is from column 10. We have name. Okay. So here to do that, so you have to use the column positions here. So I want to have from input file, I want to take from column 10, I want to take 10 bytes. Okay, this is the syntax we code for this. So column 10 నుంచి 10 bytes. Okay, so 10 to so this is like position in output file. Okay, so this is position in input file, column 10 to 10 bytes I want. Then I want from input file, sorry, in output file. So this is the position in output file. సో అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఎక్కడ ఎలా రాయాలనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా. అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ కాలంలో ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ కాలం నుంచి 10 bytes రాయి అని చెప్తున్నా. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ 10 bytes అయిపోతాయి కదా, దెన్ ఫ్రమ్ 11th byte అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఓకే ఒక 1 byte స్పేస్ ఇద్దాం. ఓకే, దెన్ విల్ యూజ్ 11th byte లో అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి అకౌంట్ నెంబర్ 1 to 6 bytes తీసుకొని ప్లేస్ చేయి. దెన్ సో 11 + 6 17 అయిపోయినాయి. ఓకే, 1 + 10 అయిపోయినాయి. 11th లో ఇది రాసాం అకౌంట్ నెంబర్, అండ్ 11 + 6 17 అయిపోయినాయి. ఓకే, 17 కాలం 17 దిస్ ఫీల్డ్. సో 18th నుంచి ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ అన్ని రాద్దాం అనుకుంటున్నా 18th నుంచి. అవుట్పుట్ ఫైల్ లో 18th నుంచి అంటే ఇక్కడ 28th నుంచి వాట్ ఈస్ ద లెంత్ హియర్ 1 2 3 4. సో 20 నుంచి ఇది దిస్ విల్ బి లైక్ 10 bytes, 20, 30, 40. Okay, 40 bytes. Where is this? Okay, so from 18th position in output file, from input file I have data from column 20 to 40 bytes data. Okay, so this is the indirect fields format I have coded here. Okay, so if you want to have any space in between, you can have space. So if let's run this one, you can understand. So this is position in output file 1. అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి 10th పొజిషన్లో 10 bytes రావాలి. అండ్ ఈ 10 bytes రాసిన తర్వాత ఈ 1 + 10 11 అవుతుంది కదా, 11th పొజిషన్లో అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 6 bytes అకౌంట్ నెంబర్ రావాలి. దెన్ ఈ 11 + 6 17 అయిపోయింది కదా, 18 నుంచి అవుట్పుట్ ఫైల్లో 18 నుంచి ఇన్పుట్ ఫైల్లో కాలం 20 నుంచి 40 bytes రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద requirement. So if you submit this, you can see the reformatted data. So this is my new output file. So you can see the new output file like this. Okay, we got name in first column, the account number in second column, like that we got the data. Okay, so this is the way we reformat the data. So for this we don't need COBOL program, simply this we can do in sort. Okay, anyone has any doubt on this? This is indirect fields means ఏంటంటే బిఫోర్ సార్టింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద
from input file, it will take the records. It will take the fields like this before sorting. After taking that, it will do sort. So there is another way. Same thing we do using outrec. Outrec fields. So what it will do after sorting, it will reformat the data. So indirect అనేది ఏంటంటే before sorting it will reformat data. outrec అంటే after sorting. సో ఈ సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఈ కండిషన్ అప్లై అయిన తర్వాత ఈ అవుట్రేక్ ఫీల్డ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ సార్ట్ ఫీల్డ్స్ అప్లై కావడానికి ముందే ఇండైరెక్ట్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ సేమ్, okay, I will show you difference later also, but if you want to see, okay, so here same way, here if మనం చేంజ్ చేసాం కదా పొజిషన్ అనేది, what I want to do now, I want to include only debit records. ఇప్పుడు కూడా ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ డెబిట్ ఎక్కడ వచ్చింది, డెబిట్ రికార్డ్ పొజిషన్స్ 38 దగ్గర వస్తుంది మనకు. ఓకే, so 38. so earlier in input file what we have position here 40, right? So as we reformatted data, a debit credit transaction type okay. So yeah, we can finish the session just with in this example. Okay, indirect and outrec I will show difference and we can end the call today. So yeah, what I am telling, after sorting record position change అయింది కదా. Okay, debit అనేది 38 బయటకి వెళ్ళింది. So then, sorry, where is our indirect? So if I do include here, I have to code include position 38 comma 2 bytes equal to debit. ఈ C అనేది ఎందుకు రాస్తామంటే it will, so whatever character when we use, we have to present C అని చెప్పి కోడ్స్ లో ఇస్తాం. That means it is character data అన్నట్టు. Okay, so if I do this, it will apply because I am, సో ఈ డేటా అనేది పొజిషన్ మారిపోయింది. ఇన్ ఇన్పుట్ బిఫోర్ సార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ రికార్డ్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్ డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్ హియర్ 38 equal credit debit. Okay, so maybe it is still taking this 48 INCLUD. The type I didn't mention here, CH. That is the issue. Okay, so here 38. Let me try this. Okay, so you can see only debit transactions. Now it is came as empty. Yeah, I will explain this in more better way. So we are getting yeah, correct. So what is thing is indirect means before sorting, before applying these all so before applying this include condition, let me put in better way. So indirect means before sorting. Okay, before sorting what we do, that is indirect. outrec అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ లైక్ ఆఫ్టర్ సార్ట్. సో మనం సార్ట్ చేయడానికి ముందు రీఫార్మాట్ చేస్తున్నాము, ఇట్ షుడ్ బి ఇండైరెక్ట్.
So after that, I'm applying condition. So it is taking even from 40 bytes. So I will explain this tomorrow, okay, in record trick and how this works. Slight difference is there. And okay, so yeah, with this JCL, so tomorrow we can complete JCL at the end. So there are some other things like override parameters, symbolic parameters. So that will be covered in tomorrow's session. Then we can start CACS from uh, Wednesday onwards. Okay. Okay. Bye everyone. Thank you all for joining.